We like the things that we like as human beings. We like feelings, we like experiences, and whatever product gets us close to that, that's the product that we go with. It's not about the technology. If the technology can get us there, great. But it's about the experience and it's about the feelings. A lot of the most successful recent startups are design-driven companies. You think about Airbnb or Uber or Pinterest. You know, these are companies that really have the user experience at their very core. That's something that 10 years ago we didn't see. There are huge improvements about the way that we can do things. You know, if anyone who has a design thinking approach or mindset, you look at the world and go, why does it work like this when we could redesign this and make it so much better? And there's a fight, and it's a fight going on right now. And you could see all the problems that come from that fight, and there will be winners and losers, you know, and the losers are the people where the world is changing and they don't know how to react to it. So they try to stop the change, and they will fail. Hace 2 años trabajamos con los Turmis, con Oriol y Ferran, y nos dimos cuenta de que teníamos los mismos valores y los mismos principios en cuanto a diseño. En este caso nos dábamos cuenta, a los tres nos gustaba ir a festivales de diseño, pero siempre veíamos que había una parte muy formal. Eran muy formalistas y nos dimos cuenta que había un nicho para festivales que tuvieran más temas metodológicos, de proceso, qué pasa en la empresa con el diseñador, y decidimos hacer el Design is Future. Este fue un poco el principio, el punto de partida de la filosofía de Design is Future. Son 2 días, bueno 3 con los workshops en que llenamos a la gente de contenidos, que queremos que se empapen de muchas experiencias, de muchas actitudes, ¿vale? Sí, también hay casos de éxito. Es muy ambicioso, ¿vale? Y seguramente es muy difícil, pero sí que ir creando una conciencia y una cultura del diseño distinta a la cultura del diseño visual, formal y llevarlo más hacia un campo más estructural, un campo más estratégico, un campo mucho más ancho del diseño. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está cambiando el mercado? ¿Cómo están cambiando las necesidades? ¿Cómo vamos para atrás y para adelante? ¿Lo que ha funcionado, lo que no? Todo esto se va reinventando el día a día, con lo cual no es aquello que dices, estamos en un punto de inflexión. Sí, pero es que lo estaremos siempre. Con lo cual la reformulación será es eterno, todos los días. O sea, cada día es un punto de inflexión. Tienes que estar ahí.
I think there is definitely a shift between design that used to be just for products and bringing products to market, and now design that helps facilitate an experience or a service or improve a service even. Really good design can make an experience of interacting with a brand 10 times better, and it's really important that we're cognizant of that, and we're involved in making sure that we're not just putting window dressing on things. Making the experience better is everything. I think it's really good to give a voice to design and be articulate about why design is important for society, and we should continue to do that as much as we possibly can. I think governments and leaders should look to the input that design brings to society as a whole. It has a tremendous impact on finance, has a tremendous impact on the success of a country. And it will take time, but people in leadership roles, as senior kind of people who run countries, need to realise that design isn't just something that you do as play at school. It's something that you do in order to further society and make society more interesting. It's as important as mathematics, as science, as all the things as children we're brought up to believe are the kind of things that you should go off and have a serious career doing. Design is a serious career. It's also really fun, but it can have a tremendous impact on people's lives. Think Fabrica, is a way to define what could be design education in the future, because it's learning through doing, which is not new, but I think the way we do it, the way we spend time around thinking, rethinking the brainstorming session, rethinking the briefing of the client or our own briefing, I think is quite unique. And our attitude is always to step back before to take our hand and our pencil to draw, and also to step back in a way to be sure that we are speaking the same language, all of us, because we come from different culture, different part of the world, and also with our client or manufacturer, to be sure that we are all on the same line and the same balance, and that we will all share the values of the project. If you think about design thinking or human-centered design, a lot of it is about taking one step back and thinking about what you're doing before you start doing it. And I think that is kind of common sense to do, but then again, to actually make it work and do it all over again, you need some kind of training. And I think that's what I have found out as a designer. I'm trained in a classical design discipline of fashion design, in fact, that the way in which you create something that wasn't there before, that is an explicit and transferable skill, if that makes sense. So that is what I'm using. And I'm finding that when you say, like, is society ready to understand it that way, I think the block, or sometimes the gap in understanding, or whatever we should call it, it's not so much in the actual process or what actually happens when you do something like service design or human-centered design, but just the fact that you call it design. And for a long time that has been on physical objects or graphics or things like that. Bueno, yo creo que estamos en un camino de que esa ilusión que ya hace tiempo escuchábamos de poner al paciente en el centro y de abandonar el antiguo paradigma de la medicina paternalista y crear nuevos escenarios de cogestión de tu proceso de salud, en el que la familia se siente empoderada para participar de forma activa en ese proceso. Creo que son herramientas que nos ayudan a que estas cosas sean una realidad que ya esté pasando, que viene del mundo del pensamiento de diseño, o lo que en su día se hablaba de
de Design Thinking y las 3 fases típicas del Design Thinking, el Design Research, luego la ideación para luego implementar las soluciones y refinarlas, pivotarlas e iterarlas con el usuario. Entonces en la fase de Research usamos mucho técnicas cualitativas, las propias pues, del mundo de la antropología, la etnografía, con mucha observación, mucho shadowing, también temas de co-creación, donde con técnicas proyectivas nos ayuda a lo que se habla muchas veces de pensar con las manos, ¿no? Y conseguir que esas familias o esas personas proyecten necesidades y nosotros podamos identificar áreas de oportunidad donde poder crear esos nuevos servicios. Y luego en la fase de ideación, pues también con técnicas de co-creación o resolución creativa de problemas, buscar esa manera de implicar a los diferentes agentes que participan en el servicio para poder idear nuevas maneras. Y el diseño lo que nos da son herramientas para hacer todo esto de forma mucho más ágil y fluida. Tenemos proyectos como el de la primera noticia o como dar una mala noticia, una noticia del debut, en el que es verdad que era una petición de las familias, porque cuando les das un mal diagnóstico o una mala noticia siempre te dicen es algo que se me quedó grabado, recuerdo perfectamente el momento, el lugar, la manera, recuerdo todo. Y hay que ser muy cuidadoso con esos momentos que son muy singulares y muy dolorosos muchas veces. El profesional también tenía esta sensibilidad y también nos lo decía. Los momentos de dar un diagnóstico, los momentos de una mala noticia, nos gustaría mejorar eso. Entonces se han montado estos equipos multidisciplinares y la verdad es que todos los participantes tenían esa inquietud.